Padaya Krishna Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Nitinamane Namaste Saraswati Devi Gauravadi Prasharane Nirvashesha Shanivadi Paschatya Shatadane Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityadasa Vaita Gadata Shwasi Lord Bhaktivedanta Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare. Reading from Srimad Bhagavatam, Canto 11, Chapter 17, verse 1 and 2. Śrī Uddhava uvāca tvayābhihitaḥ pūrvaṁ dharmas tvad-bhakti-lakṣaṇaḥ varṇā-āśramācāravatāṁ sarveṣāṁ dvi-padām yathānuṣṭhīyamānena tvayi bhaktir nṛṇāṁ bhavet sva-dharmeṇa aravinda-akṣa mamākhyātum arhasi. Śrī Uddhava said, my dear Lord, previously you described the principles of devotional service that are to be practiced by followers of the Varnashram system and even ordinary, unregulated human beings. My dear lotus-eyed Lord, now please explain to me how all human beings can achieve loving service unto you by execution of their prescribed duties. Purport, Lord Krishna has already elaborately explained the process of jnana yoga, bhakti yoga, and astanga yoga. Now Uddhava inquires how those inclined towards karma yoga can achieve the perfection of life, Krishna consciousness. In Bhagavad Gita, Lord Krishna describes that he is personally the creator of the Varnashram system. Chaturvarnya maya-shrishta guna-karma vipāka. Therefore, the ultimate goal of the Varnashram system is to please the Supreme Personality of Godhead. In other words, one should become a devotee of the Lord and learn the process of pure devotional service. The easiest method of achieving pure devotional service is by the association of pure devotees of the Lord. If one submissively and faithfully associates with pure devotees, one can immediately achieve the perfection of life. A Krishna conscious person is not required to execute all the formalities of the Varnashram system because a Krishna conscious person absorbed in love of God automatically gives up all sense gratification and mental speculation. Those human beings who do not follow the Varnashram system are here referred to as dvi-padām, or two-legged. In other words, one who does not follow the religious path of life is known to be human only by the possession of two legs. Even ordinary animals and insects are eagerly engaged in eating, sleeping, mating, and defending. The human being, however, is distinguished from such lower forms of life by his capacity to become religious and ultimately to love God in pure Krishna consciousness. Read the next ones also. My dear Lord, Almighty One, previously in your form of Lord Hamsa, you spoke to Lord Brahma, those religious principles that bring supreme happiness to the practitioner. My dear Madhava, now much time has passed, and that which you previously instructed will soon practically cease to exist, O subduer of the enemy. My dear Lord Achyuta, there is no speaker, creator, and protector of supreme religious principles other than your Lordship, either on the earth or in the assembly of Lord Brahma, where the personified Vedas reside. Thus, my dear Lord Madhusudana, when you, who are the very creator, protector, and speaker of spiritual knowledge, abandon the earth, who will again speak this lost knowledge? Therefore, my Lord, since you are the knower of all religious principles, please describe to me the human beings who may execute the path of loving service to you and how such service is to be rendered. Sri Sukadeva Goswami said, Śrī Uddhava, the best of devotees, thus inquired from the Lord. Hearing this question, the personality of Godhead, Sri Krishna, was pleased
and for the welfare of all conditioned souls, spoke those religious principles that are eternal. Supreme Personality of Godhead said, "My dear Uddhava, your question is faithful to religious principles and thus gives rise to the highest perfection in life, pure devotional service for both ordinary human beings and the followers of the varna-āśrama system. Now, please learn from me those supreme religious principles." Purport: the word nṛṇāṁ indicates that which awards the highest perfection of life, Krishna consciousness, which the Lord is explaining to Śrī Uddhava. When considering religious principles, ordinary human beings remain bogged down in sectarian mundane considerations. The process that awards the highest perfection of life should be considered the most auspicious for human beings. The varna-āśrama system is the most scientific presentation of religiosity on earth, and those who are most perfect in that system come to the point of Krishna consciousness or dedicating everything for the satisfaction of the Lord. So here we have some introductory verses just to introduce this subject of varna-āśrama. இங்கு வர்ணாசிரமத்தை அறிமுகப்படுத்தும் விதமாக சில ஸ்லோகங்கள் கூறப்பட்டிருக்கின்றன. And here also we see that the words sanatana dharma are used in relation to varna-āśrama. இங்கு வர்ணாசிரமத்தின் தொடர்பில் சனாதன தர்மம் என்ற பதம் பயன்படுத்தப்படுகிறது. And sometimes we simply use the word dharma. சில சமயங்களில் தர்மா என்று மட்டுமே அதை குறிப்பிடுகிறோம். So sometimes we also create dharma with bhakti. சில சமயங்களில் தர்மத்தை பக்தியுடன் கூட சேர்த்து குறிப்பிடுகிறோம். And we of course really distinguish bhakti from varna-āśrama by saying that bhakti is a pūrvam dharma. வர்ணாசிரமத்தை பக்தியிலிருந்து எவ்வாறு வேறுபடுத்துகிறோம் என்றால் பக்தி என்பது பரம் தர்மா என்று கூறுகிறோம். And of course we also call varna-āśrama system as is stated here in the first verse actually, tvad-bhakti-lakṣaṇaḥ, the dharma which is characterized by bhakti to you. This is the varna-āśrama. இங்கு மேலும் வர்ணாசிரமத்தை மேலும் தெளிவுபடுத்தும் விதமாக தங்களுக்கு பக்தி செய்யும் விதத்தில் செய்யக்கூடிய வர்ணாசிரம தர்மம் என்று தெளிவுபடுத்தப்படுகிறது. So this may lead us to equate varna-āśrama with bhakti. So when we talk about varna-āśrama, it is simply bhakti. இதன் காரணமாக நாம் வர்ணாசிரமமும் பக்தியும் ஒன்று என்று தவறாக அறிந்து கொள்ளக்கூட வாய்ப்பிருக்கிறது. But we see that the Supreme Lord himself here and the acharyas, they make a distinction between the varna-āśrama dharma and the process of bhakti. ஆனால் இங்கு பகவானும் மேலும் ஆச்சாரியர்களும் கூட பக்திக்கும் வர்ணாசிரம தர்மத்திற்கும் தெளிவான வேறுபாடுகளை நமக்கு கூறுகிறார்கள். So the confusion arises because there is an inclusion of bhakti within the varna-āśrama. குழப்பம் ஏன் உண்டாகிறது என்றால் வர்ணாசிரம தர்மத்துக்குள்ளும் கூட பக்தியின் அமைப்பு இருக்கிறது. And the goal of varna-āśrama is to ultimately worship the Lord. எனவே வர்ணாசிரமம் செய்வதன் மூலமாக நாம் இயல்பாகவே பகவானையும் வழிபடுகிறோம். So in that sense, we'll say, what's the difference? இந்த விதத்தில் ஒருவர் கேட்கலாம், என்ன வித்தியாசம் என்று. So the difference is that for most people, the goal of varna-āśrama is quite different from the goal of bhakti. வேற்றுமை என்னவென்றால் பெரும்பாலும் மனிதர்களுக்கு வர்ணாசிரமத்தின் இலக்கு பக்தியின் இலக்கிலிருந்து மாறுபடுகிறது. So the goal of bhakti is prema. பக்தியின் லட்சியம் பிரேமையாகும். That is purely spiritual. அது முழுமையாக ஆன்மீகமானது. And the goal of varna-āśrama dharma is artha, dharma, kama, and then finally we get moksha. ஆனால் வர்ணாசிரம தர்மத்தின் நோக்கம் அர்த்த, தர்ம, காம, இறுதியாக மோட்சம். So in other words, the goal for most people of the varna-āśrama is the artha, dharma, kama, not even the moksha. அதாவது வர்ணாசிரமத்தை பின்பற்றக்கூடிய முக்கால்வாசி மனிதர்களுக்கும் இறுதி லட்சியமானது அர்த்த, தர்ம, காம மற்றும் மோட்சம். And even though they may practice bhakti there, their goal is not prema. அவர்கள் பக்தியை பயிற்சி செய்தாலும் கூட அத்தகைய மக்களுக்கு லட்சியம் பிரேமை அல்ல. And thus, because the goal is different,
the activities themselves are also different. லட்சியம் வேறுபடுவதன் காரணமாக இந்த இரண்டு முறைகளிலும் செய்யக்கூடிய செயல்பாடுகளிலும் வேற்றுமை உண்டாகிறது. So we have many activities and many rules and regulations that are not directly related to worship of the Lord. எனவே வர்ணாசிரம தர்மத்தில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள சில சட்ட வழிமுறைகள் அனைத்தும் பகவானுடைய தூய பக்திக்கு பொருந்தாமல் அமைகின்றன. So one of the goals of the varna-āśrama system is artha. வர்ணாசிரமத்தின் ஒரு லட்சியம் அர்த்தமாகும். Which means we have to support our body and keep it in good health and support a family. இதன் பொருள் நமது உடலை நல்ல விதமாக நாம் பராமரிக்க வேண்டும், மேலும் நமது குடும்பத்தையும் நாம் பார்த்து கொள்ள வேண்டும். To do that, we have to eat, we have to drink water, we have to make a house to live in, and we have to do some sort of work to support the family. இதை செய்வதற்காக நாம் உணவருந்த வேண்டும், நீர் பருக வேண்டும், ஒரு வீட்டை வைத்துக்கொண்டு அதன் மூலமாக குடும்பத்தை பராமரிக்க வேண்டும். So a lot of the rules of varnashram are concerning this: what work to do, how to keep the body healthy, what to eat, what to drink, etc. வர்ணாசிரம கொள்கைகள் அனைத்தும் இதன் அடிப்படையிலேயே இருக்கின்றன. நாம் என்ன தொழில் செய்ய வேண்டும், அதன் மூலமாக எவ்விதமாக வருமானம் ஈட்டி எவ்வாறு குழந்தைகளை நம் குடும்பத்தை காப்பாற்ற வேண்டும், இதை போன்ற சட்டங்கள் அமைந்திருக்கின்றன. And a lot of emphasis is put upon the relationships of people. இதில் முக்கியத்துவம் மக்களுக்கிடையே இருக்கக்கூடிய உறவின் மேல் தரப்படுகிறது. So they are divided according to their qualities and occupations. There we have varnas. மக்கள் அவரவர் குணங்கள் செயல்களின் அடிப்படையில் பிரிக்கப்படுகிறார்கள். அப்பொழுது வர்ணங்கள் உண்டாகின்றன. So those who are tamagun, then they do sutra work. Those that mix tamagun, rajagun, do vaishya work. Those largely in rajagun with some sattva do kshatriya work, and those dominantly in sattva do brahminical work. தமோ குணத்தில் இருக்கக்கூடியவர்கள் சூத்திரர்களாகவும், தமோ ரஜோகுணம் கலந்து இருப்பவர்கள் வைசியர்களாகவும், ரஜோகுணம் அதிகமாக இருப்பவர்கள் க்ஷத்திரியர்களாகவும், சத்வகுணத்திலேயே பெரும்பாலும் அமைந்திருக்கக்கூடியவர்கள் பிராமணர்களாகவும் அவரவருக்கேற்ற தொழில்களை அவர்கள் செய்கிறார்கள். And each of these varnas has its own rules of conduct. இந்த ஒவ்வொரு வர்ணத்திற்கும் அவரவருக்கான நடைமுறை ஒழுக்கம் மற்றும் செயல்பாடுகள் தரப்பட்டிருக்கின்றன. And the rules of conduct are there largely so that they can fulfill their duties to their family, their body, and society. அந்த ஒழுக்க கட்டுப்பாடுகள் ஏன் தரப்பட்டிருக்கின்றன என்றால் அவற்றை பின்பற்றுவதன் மூலமாக அவர்கள் தங்கள் சரீரத்தையும் தங்களுடைய குடும்பத்தையும் நல்ல விதமாக போஷித்து பாதுகாக்க முடியும். At the same time, there's some spiritualization because they must also worship the Lord. அதே சமயம் சிறிதளவு ஆன்மீகமும் அதில் கலக்கப்படுகிறது, ஏனென்றால் அவர்கள் பகவானை வழிபட வேண்டும் என்று கூறப்படுகிறது. But this is a minor goal. ஆனால் இது ஒரு சிறிய உப லட்சியம்தான். So because of that, then we don't say it's actually bhakti. இதன் காரணமாக இதை நாம் பக்தி என்று கூறுவதில்லை. It is largely to do with artha, dharma, and kama. அது முக்கியமாக அர்த்த தர்ம காமம் இவற்றின் அடிப்படையிலேயே இருக்கிறது. So the devotees, on the other hand, those practicing pure bhakti, they're less interested in supporting the body, involving in society, etc. தூய பக்தியை பயிற்சி செய்யக்கூடிய பக்தர்களோ தங்களுடைய சரீரத்தை போஷிப்பதிலும் சமுதாயத்தில் பங்கு பெறுவதிலும் அதிகமான ஆர்வம் காட்டுவதில்லை. And they're more eager to attain prema. அவர்களுடைய முக்கியமான ஆர்வம் பிரேமையை அடைவதே ஆகும். And generally, interest in body and society and relationships, etc. That is you can say, an anartha that obstructs the bhakti. பொதுவாக சரீரம், சமுதாயம், மக்களுடன் தொடர்பு கொள்வது இவை அனைத்தையும் அவர்கள் ஒரு விதமான தடையாக, பக்திக்கு இடையூறாக கருதுகிறார்கள். So as the devotee advances, he becomes more detached from that whole varnashram system. எனவே முன்னேறுகிற பக்தர் படிப்படியாக இந்த வர்ணாசிரம தர்மத்திலிருந்து முழுமையாக தன்னை பிரித்துக் கொள்கிறார். And then he may renounce it completely. அப்பொழுது அவர் இறுதியில் அதை முழுமையாக நிராகரிக்கவும் கூடும். Why? Because it's unfavorable for his spiritual development. ஏனென்றால் அவரது ஆன்மீக வளர்ச்சிக்கு அது ஒரு தடையாக அமைகிறது. So in other words, the varnashram system is not the same as bhakti. Because he's trying to attain prema, he rejects that system ultimately. எனவே வர்ணாசிரமம் என்பது பக்தியிலிருந்து முழுமையாக வேறுபடுகிறது. ஏனென்றால் பிரேமை என்பது வர்ணாசிரமத்தின் லட்சியமாக அமைவதில்லை. Yet
in the beginning stages of his bhakti, he may participate in everything as long as it is favorable. ஆனால் பக்தியின் ஆரம்ப நிலைப்பாடுகளில் அவர் வர்ணாசிரம தர்மத்தை பின்பற்றலாம், அது பக்திக்கு சாதகமாக இருக்கும் வரை. So those who are practicing bhakti and sadhana, then they are interested in supporting their body, supporting their family, staying healthy. They have some social interests. பக்தியை ஒரு சாதனையாக பயிற்சி செய்யும் பொழுது அவர்களுக்கு வர்ணாசிரமத்தில் ஈடுபாடு இருக்கிறது. ஏனென்றால் அவர்கள் ஒரு குடும்பத்தை வைத்து போஷிக்கிறார்கள், மக்களுடன் அவர்களுடைய செயல்பாடுகள் இருக்கின்றன. இந்த காலகட்டத்தில் அவர்களுக்கு வர்ணாசிரமம் துணை செய்கிறது. So what rules do they follow? அவர்கள் எந்த சட்டங்களை பின்பற்றுகிறார்கள்? So of course we have our rules of bhakti, chant Hare Krishna, associate with devotees, but that doesn't cover how you support your body, etc. நமக்கு பக்திக்கான சட்டங்கள் அமைந்திருக்கின்றன. உதாரணமாக ஹரே கிருஷ்ணா ஜபம் செய்ய வேண்டும் என்று. ஆனால் உடலை போஷிப்பது போன்ற அம்சங்களில் நமக்கு அதற்கான விதிமுறைகள் இல்லை. So the devotees generally, if we're doing sadhana, will adopt the rules of the varṇa-āśrama system. அந்த சமயத்தில் சாதனை பக்தி செய்து கொண்டு உடலை போஷிக்கக்கூடிய ஒரு பக்தர் வர்ணாசிரமத்தில் இருக்கக்கூடிய சட்டதிட்டங்களை பின்பற்றுகிறார். So it's natural for people who are born into that system to follow it and also practice bhakti. அந்த வர்ணாசிரமத்திற்குள் பிறவி எடுத்திருக்கக்கூடிய மக்களுக்கு அந்த வர்ணாசிரமத்தை பின்பற்றுவதும் அதனுடன் கூட பக்தியையும் பின்பற்றுவதும் இயல்பான செயலாகும். But as they advance, they become more and more detached from that system. ஆனால் அவர்கள் மேலும் மேலும் முன்னேறும் பொழுது அந்த வர்ணாசிரம வழிமுறையிலிருந்து அவர்கள் தங்களை பிரித்துக் கொள்கிறார்கள். So that we see in the Bhagavatam, most of the famous devotees there were acting within the varnashram system. எனவேதான் பாகவதத்திலும் பார்க்கிறோம், பெரும்பாலான பக்தர்கள் வர்ணாசிரம தர்மத்திற்கு உள்ளேயே செயல்படுகிறார்கள். Many of those great devotees were kings, so they were doing the duties of kshatriyas. அந்த உன்னதமான பக்தர்களில் பலர் அரசர்களாக, எனவே க்ஷத்ரிய தர்மத்தை பின்பற்றினார்கள். Therefore the devotees doing sadhana generally follow that system. எனவே சாதனை பக்தி செய்யக்கூடிய ஒரு பக்தர் அந்த வர்ணாசிரம தர்மத்தையும் பின்பற்றுகிறார். At the same time, if there are unfavorable elements in that system, they avoid those. அதே சமயம் வர்ணாசிரமத்தில் பாதகமான அம்சங்கள் இருந்தால் அவற்றை அவர்கள் தவிர்க்கிறார்கள். So therefore, their conduct may be slightly different from the rest of the people performing the system. எனவே அவர்களது நடத்தை வர்ணாசிரமத்தை பின்பற்றக்கூடிய இதர மக்களிலிருந்து வேறுபட்டு இருக்கும். So they will not be so enthusiastic to worship all the Devotees. உதாரணமாக தேவதைகளை வழிபடுவதில் அவர்கள் அதிக ஆர்வம் காட்ட மாட்டார்கள். And if they do, then their procedure will be different. அவ்வாறு அவர்கள் செய்தாலும் கூட அதை அவர்கள் செய்யும் விதம் மாறுபடும். They will offer Vishnu prasad to the Devotees. அவர்கள் விஷ்ணுவின் பிரசாதத்தை தான் தேவதைகளுக்கு நைவேத்தியம் செய்வார்கள். So in this way, they don't obstruct their principles of bhakti. இவ்விதமாக அவர்கள் பக்தியில் கொண்டிருக்கக்கூடிய கோட்பாடுகளை அவர்கள் மீறுவதில்லை. So we also have examples of devotees who completely went beyond this whole system. இந்த வர்ணாசிரமத்தை முழுமையாக கடந்து சென்ற பக்தர்களையும் நாம் காண்கிறோம். So one example of that is Jadabharat. உதாரணமாக ஜடபரதர். His father tried to teach him how to do Vedic mantras, he refused to learn. அவரது தந்தை அவருக்கு வேத மந்திரங்களையும் இந்த கட்டுப்பாடுகளையும் அவருக்கு கற்பிக்க முயற்சி செய்து தோல்வி அடைந்தார். So everyone gave up and they simply put him in the field to scare away the crows. எனவே இந்த முயற்சியை முழுமையாக துறந்து அவரை வயல்களில் வரக்கூடிய பறவைகளை விரட்டும் வேலையில் அவரை நியமித்தார்கள். Another example, of course, is Rishabhadeva. இன்னொரு உதாரணம் ரிஷபதேவர். Another example is Sukadeva Goswami. மற்றொரு உதாரணம் சுகதேவ கோஸ்வாமி. So they were, of course, very elevated. இவர்கள் அனைவரும் மிக முன்னேறிய நிலையில் இருந்தார்கள். And they had no dependence on that system at all, therefore they could reject it completely. அவர்களுக்கு வர்ணாசிரமத்தின் மேல் சார்பு என்பதே இல்லை, எனவே அவர்கள் முழுமையாக அதை நிராகரிக்க முடிந்தது. But we find very great devotees who never rejected that system. ஆனாலும் கூட நாம் மிக முன்னேறிய சில பக்தர்களை காண்கிறோம், அவர்கள் வர்ணாசிரமத்தை ஒருபொழுதும் நிராகரிக்கவில்லை. So we have devotees like Dhruva or Ambarish Maharaj. அதற்கு உதாரணமாக துருவர், அம்பரீஷ் மகாராஜர் விளங்குகிறார்கள். They did all their duties as kings and simultaneously they would remain great devotees.
அரசர்களாக அவர்களது கடமைகளை அவர்கள் தொடர்ந்து செய்து வந்தார்கள். அதே சமயம் உன்னதமான பக்தர்களாகவும் விளங்கினார்கள். So doing either is fine. One is not criticized either way. எனவே இரண்டு விதமான செயல்பாடுகளும் ஏற்றுக்கொள்ளப்படுகிறது, குறை கூறப்படுவதில்லை. But if one is to reject the system completely, one has to be very highly qualified for that. ஆனால் ஒரு வர்ணாசிரம தர்மத்தை ஒருவர் நிராகரிக்க வேண்டும் என்றால் பக்தி பாதையில் அவர் மிகவும் முன்னேறி இருக்க வேண்டும். So that has been the system practiced even among the Gaudiyas. இந்த விதம்தான் கௌடிய வைஷ்ணவர்களெல்லாம் கூட பின்பற்றப்பட்டது. So Lord Chaitanya, he did not reject the varnashram system. He was a sannyasi in that system. சைத்தன்ய மகாபிரபு வர்ணாசிரமத்தை நிராகரிக்கவில்லை, மாறாக அந்த வழிமுறைக்குள்ளேயே அவர் சந்நியாச தர்மத்தை ஏற்றுக்கொண்டார். And others as well, they acted within that system. மற்றவர்களும் கூட இந்த அமைப்புக்குள்ளேயே செயல்பட்டார்கள். Then we have other examples like the Rupa and Sanatana Goswami. ரூப சனாதன கோஸ்வாமி வேறு விதமான உதாரணமாக அமைகிறார்கள். They worked for the Muslims, so they were rejected by that society. So they weren't in the varnashram system at all. அவர்கள் முஸ்லிம்க்கு கீழ் வேலை செய்ததன் காரணமாக அவர்கள் அந்த வர்ணாசிரமத்திலிருந்து வெளியேற்றப்பட்டார்கள். எனவே அதற்கு வெளியில் அவர்கள் செயல்பட்டார்கள். Then they went to Vrindavan as followers of Chaitanya Mahaprabhu, and they simply acted as great renunciates, not following that system. பிறகு பிருந்தாவனத்துக்கு சென்று சைத்தன்ய மகாபிரபுவை குருவாக ஏற்றுக்கொண்ட பிறகு அவர்கள் அந்த வர்ணாசிரமத்திற்கு வெளியிலேயே ஒரு தூய பக்தராக செயல்பட்டார்கள். So we have some examples later on, the Babajis who have followed that example. பிற்பாடு அத்தகைய உதாரணங்களாக பாபாஜிகள் விளங்குகிறார்கள். But one has also be qualified with great detachment and great attachment to Krishna to do that. ஆனால் இதை செய்வதற்கு ஒருவர் பௌதிகத்திலிருந்து முழுமையாக பற்றற்றவராகவும் கிருஷ்ணரின் மேல் உன்னதமான பற்று கொண்டவராகவும் இருப்பது அவசியம். So the sampradaya was largely continued up until the present time by people who participated in that system, particularly the Brahmins. So the Brahmins were the ones who were the gurus who gave diksha, etc. எனவே இந்த சம்பிரதாயம் சமீப காலம் வரையில் தொடர்ந்து பின்பற்றப்பட்டது. உதாரணமாக தீட்சை கொடுக்கக்கூடியவர் ஒரு பிராமணர் வம்சத்திலிருந்து வருபவராகவே அமைந்திருந்தார். So therefore we have even within the Gaudiya Sampradaya, generally they followed the rules of that system. எனவே கௌடிய சம்பிரதாயத்திற்குள்ளும் கூட நாம் பார்க்கிறோம் இந்த சட்டதிட்டங்களை அவர்கள் பின்பற்றினார்கள். Most of Lord Chaitanya's followers were grihastas within that system. நம்முடைய சைத்தன்யருடைய சிஷ்யர்கள் பின்பற்றுபவர்கள் முக்கால்வாசி பேர் அந்த 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 அமைப்புக்குள்ளேயே செயல்பட்டார்கள். And they followed those rules. அந்த சட்டதிட்டங்களை பின்பற்றினார்கள். So if they're Brahmins, they followed the rules for Brahmins. பிராமணர்களாக இருந்தால் பிராமணர்களுடைய சட்டங்களை அவர்கள் பின்பற்றினார்கள். If they're Kshatriyas or Vaishyas, they followed those rules. க்ஷத்திரியர்களோ வைசியர்களோ அதற்குண்டான தர்மத்தை பின்பற்றினார்கள். But of course, their main activity was bhakti. ஆனால் அவர்களது முக்கியமான செயல்பாடு பக்தியாக இருந்தது. And so they had no trouble with these two systems. எனவே இந்த இரண்டு அமைப்புகளினால் அவர்களுக்கு எந்த விதமான கஷ்டமும் ஏற்படவில்லை. So in the modern world, we have a little different condition. ஆனால் நவீன காலத்தில் நமக்கு நிலைமை வேறு விதமாக இருக்கிறது. Since the last 100 years or so, there's been even a more decline in that varnashram system. கடந்த 100 ஆண்டு காலமாக வர்ணாசிரமம் மேலும் மேலும் தேய்ந்து வருகிறது. And we also have the great influence of non-varnashram system as Western culture. வர்ணாசிரமத்திற்கு வெளியே இருக்கக்கூடிய மேற்கத்திய நாகரிகமும் நம்மிடம் அதிகம் ஆதிக்கத்தை செலுத்துகிறது. And then we have the people from the West becoming devotees. மேலும் மேற்கத்திய நாடுகளில் உள்ள மக்கள் பக்தராகி வருகிறார்கள். So Prabhupada was in India. He made one devotee, I think. He went to the West. He made many devotees. உதாரணமாக பிரபுபாதர் இந்தியாவில் ஒரு பக்தரை கூட உண்டாக்க முடியவில்லை, ஆனால் அமெரிக்காவில் சென்று ஏராளமான பக்தர்களை உண்டாக்கினார். So what do these devotees in the West do? Do they follow varnashram or not follow varnashram? இந்த மேற்கத்திய பக்தர்கள் என்ன செய்கிறார்கள்? வர்ணாசிரமத்தை பின்பற்றுகிறார்களா இல்லையா? So obviously, if it's varnashram, it has to be quite different from the regular varnashram followed in India. வெளிப்படையாக பார்ப்போமானால் அவர்கள் செய்யக்கூடிய வர்ணாசிரமம் இந்தியாவில் உள்ள வர்ணாசிரமத்திலிருந்து மிகவும் மாறுபட்டதாகும். But again, even then, where are the actual practical rules to follow? ஆனாலும் கூட அங்கும் நடைமுறையில் பின்பற்றக்கூடிய சட்டங்கள் இருக்கத்தான் செய்கின்றன.
So that becomes a little bit of a problem. அது ஒரு விதத்தில் பிரச்சனை ஆகிறது. Added to that, of course, is that society in general is not following any varnashram. மேலும் சமுதாயம் கூட வர்ணாசிரம தர்மத்தை பின்பற்றுவதாக இல்லை. So part of the reason for following varnashram in India was that the society was following it, so the devotee follows also. எனவே இந்தியாவில் வர்ணாசிரமத்தை பின்பற்றுவதற்கு ஒரு காரணம் இருந்தது, என்னவென்றால் சமுதாயம் அதை பின்பற்றியது, எனவே பக்தர்களும் அதை பின்பற்றினார்கள். So in the Western world, nobody's following. மேற்கத்திய நாடுகளில் எவரும் வர்ணாசிரமத்தை பின்பற்றுவதில்லை. So there's no pressure for the devotee to follow for that reason. எனவே அதை பின்பற்ற வேண்டும் என்ற அழுத்தம் பக்தர்களுக்கு இல்லை. Yeah, even a devotee anywhere does have to maintain his body, and if he's a householder, he has to support his family, etc. ஆனால் எப்படி இருந்தாலும் கூட அத்தகைய பக்தரும் ஒரு சரீரத்தை பெற்றிருக்கிறார், குடும்பம் இருக்கிறது என்றால் ஏதாவது ஒரு செயல்களை செய்து குடும்பத்தையும் தன்னையும் போஷிக்க வேண்டும். And therefore, what rules to follow? Then he should follow as much as he can those rules of the varnashram which are practical. எனவே அவர் என்ன செய்ய வேண்டும்? வர்ணாசிரமத்தில் எந்தெந்த சட்டங்கள் அவரால் நடைமுறைப்படுத்த இயலுமோ அவற்றை அவர் செய்து தன்னுடைய கடமைகளை செய்து வர வேண்டும். So how much rule to follow? That's, we don't know, controversial. எந்த அளவுக்கு இந்த சட்டங்களை பின்பற்ற வேண்டும் என்பது கூற முடியாது. அதில் பலவிதமான வாதங்கள் வரலாம். So people will set the standard higher or lower at different places according to their own perceptions. எனவே வேறு இடங்களில் மக்கள் அவரவர் கண்ணோட்டத்துக்கு ஏற்ப உயர்ந்ததாகவோ தாழ்ந்ததாகவோ தங்கள் தரங்களை நிர்ணயித்துக் கொள்கிறார்கள். Anyway, that is the problem with varnashram in the modern world. How much of the rule do we follow? இதுதான் நவீன காலத்தில் வர்ணாசிரமத்தில் இருக்கக்கூடிய பிரச்சனை, எந்த அளவுக்கு அந்த சட்டங்களை பின்பற்ற வேண்டும் என்பது. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna, Maharaj. Thank you so much, Maharaj. Maharaj, first question is from Her Grace Jyoti Sundar Mataji. Referring to Srimad Bhagavatam, dharmas vanishthita pūrvaṁ vishvaksena kathasu verse. So in that, occupational duties, or the dharmas vanishthita pūrvaṁ vishvaksena kathasu verse. Yeah. Okay. Any activity which doesn't lead to hearing about the Supreme Lord, it becomes a waste of time. So what are those occupational duties recommended for householder to engage in these devotional activities? பொதுவாக பக்திக்கு இட்டு செல்லவில்லை என்றால் நாம் செய்யக்கூடிய செயல்கள் அனைத்தும் வீண் என்று கூறப்பட்டிருக்கிறது சாஸ்திரத்தில். அவ்விதமாக பார்த்தால் ஒரு கிரகஸ்தரானவர் எத்தகைய செயல்களை செய்ய வேண்டும், எதை தவிர்க்க வேண்டும் பக்தியை அடைவதற்காக? The occupational duties are not directly related to pleasing the Lord. They're to support your material body. நாம் செய்யக்கூடிய தொழில்கள் நேரடியாக பகவானுடன் தொடர்பு கொண்டு இல்லை, அவை நம் உடலை பராமரிப்பதற்காகவே தரப்பட்டன. But of course we can relate that to bhakti. ஆனால் நாம் அதை பக்தியுடன் சேர்க்கலாம், இணைக்கலாம். We can get money, we buy some food, we offer it to Krishna. Then it becomes bhakti. நாம் பொருள் ஈட்டுகிறோம், அதை கொண்டு உணவை தயாரிக்கிறோம், அதை பகவானுக்கு அர்ப்பணிக்கிறோம், அப்பொழுது அது பக்தி ஆகிறது. And in choosing an occupation, we choose an occupation that is not contrary to devotional principles such as killing animals. We avoid such things. ஒரு தொழிலை தேர்ந்தெடுக்கும் பொழுது அது பக்திக்கு முரண்பாடு இல்லாத, உதாரணமாக உயிர்கொலை அதில் சம்பந்தப்பட்டில்லாத இருக்கக்கூடிய தொழிலை நாம் தேர்ந்தெடுக்கலாம். So all these occupations will be indirect. இந்த தொழில்கள் அனைத்தும் ஒரு மறைமுகமாக பக்தியில் செயல்படும். They can be useful for us to support our body so that we can do some devotional service of some sort. அவை நம் உடலை பராமரிக்க உதவுகின்றன, அதை கொண்டு நாம் ஏதோ ஒரு வகையில் பக்தியை செய்யலாம். Hare Krishna, Maharaj. Maharaj, oftentimes nowadays we see within our movement there is one section which greatly emphasizes the varnāśrama style of living, simple living, ashram style in that way. There is another way of approach wherein a grihastha-based life with whatever capacity which we can manage our life with the family, with our job and other things. So how to strike a balance and how to perceive these two different approaches within our movement?
நம் இயக்கத்தில் கூட நாம் காண்கிறோம் இரண்டு வகையான மக்கள். ஒருவர் வர்ணாசிரமத்தை சரிவர செய்து அதே சமயத்தில் பக்தி செய்ய வேண்டும் என்று கூறுகிறார்கள். வேறு சிலர் வர்ணாசிரமம் தேவையில்லை, நாம் பக்தியை கொண்டே நாம் குடும்பத்தை பராமரித்துக் கொண்டு நாம் பக்தியை செய்வதுதான் முக்கியம் என்று கூறுகிறார்கள். இதை எவ்வாறு நாம் ஒருங்கிணைப்பது? Both of these are actually part of Varnashram. இவை இரண்டுமே வர்ணாசிரமத்தின் அங்கங்கள் தான். So we have the grihastas who work and support a family and do their bhakti, and then we have those who are brahmacharis or vanaprasthas or sannyasis who don't work but do bhakti. கிரகஸ்தர்கள் தொழில் செய்து தங்கள் குடும்பத்தை பராமரித்து பக்தி செய்கிறார்கள். கிரகஸ்தர் அல்லாதவர்கள் பிரம்மச்சாரி, வானப்பிரஸ்த, சன்னியாசி போன்ற நிலையில் அவர்கள் குடும்பத்தை ஏற்கவில்லை, அவர்கள் முழுமையாக பக்தியில் ஈடுபடுகிறார்கள். However, those who are brahmacharis, generally in the varnashram system, they would get married. ஆனாலும் பொதுவாக வர்ணாசிரமத்தில் இருக்கக்கூடிய பிரம்மச்சாரிகள் பிற்பாடு திருமணம் செய்து கொள்வார்கள். Some may not. சிலர் செய்து கொள்ளாமலும் இருக்கலாம். They may continue as brahmacharis, or later on they may take sannyas. அவர் தொடர்ந்து பிரம்மச்சாரியாக இருக்கலாம் அல்லது பிற்காலத்தில் சன்னியாசி ஆகலாம். So all of this is taken from varnashram system. இவை அனைத்தும் வர்ணாசிரமத்தின் அங்கங்கள் தான். So in that, we're doing sadhana bhakti, and we have to support our body somehow or other, either as grihastas or as brahmacharis. Then what is favorable we follow. So we follow some of those rules of the varnashram system regarding this. எனவே சாதனை பக்தி செய்து வரும்போது நம் உடலை நாம் பராமரிக்கத்தான் வேண்டும். அதற்காக நாம் வர்ணாசிரமத்தின் ஏதாவது ஒரு அங்கத்தை தேர்ந்தெடுத்து அதை பின்பற்றி நமக்கு தேவையான சட்டத்திட்டங்களை பின்பற்றுவதன் மூலமாக நம் உடலை பராமரிக்கிறோம். But when we read these rules for the ashrams particularly, then we'll find that, wow, they're very strict. ஆனால் ஒவ்வொரு ஆசிரமத்திற்கும் உண்டான சட்டங்களை நாம் தீவிரமாக படிப்போமானால் அவை மிகவும் கட்டுப்பாடுகள் நிறைந்திருக்கின்றன. So very difficult to follow those rules in the modern world. அந்த சட்டங்களை முழுமையாக பின்பற்றுவது மிகவும் கடினம். Hare Maharaj. Thank you, Maharaj. Maharaj, in Satya Yuga, we see that there was only one social order, as it's mentioned in Srimad Bhagavatam, Eka Varna. Can you please enlighten on that? சத்தியுகத்தில் ஒரே வர்ணம் தான் இருந்தது என்று கூறப்படுகிறது. அதை சிறிது விவரிக்க வேண்டும். Well, what this means is everybody was a sattvic. அதாவது அனைவரும் சத்வ குணத்தில் இருந்தார்கள் என்பதாகும். Or let's say the majority were sattvic. அதிகபட்சம் பெரும்பாலும் மக்கள் சத்வ குணத்தில் இருந்தார்கள். In Kali Yuga, it's majority tamasic. கலியுகத்தில் அதிகபட்சம் மக்கள் தமோ குணத்தில் இருக்கிறார்கள். So between Satya Yuga and Kali Yuga, we see gradual, more of the lower gunas become prominent. இதற்கிடையில் சத்தியுகத்திலிருந்து கலியுகத்துக்கு வரும்பொழுது படிப்படியாக தாழ்ந்த குணங்கள் முன்னுக்கு வருகின்றன. Thank you, Maharaj. I think that's it for today, Maharaj. Thanks for the clarity. Thank you. His Holiness Varnashram ki jai. Krishna Prabhupada ki jai. Devotees, thank you so much for your continued participation. பக்தர்களுக்கு நன்றி, தொடர்ந்து இதில் இணைந்து கொள்வதற்காக. As we have all been informed that Bhagavad-gita lecture series is going to continue. பகவத்கீதா மேலான சொற்பொழிவுகள் தொடரும். Today it will be from verse number 2 to 11 by His Grace Simha Sudarshan Prabhu. இன்று பகவத்கீதை முதல் அத்தியாயம் 2 to 11 வரை சிம்ம சுதர்ஷன் பிரபு சொற்பொழிவாற்றுவார். And followed by that, tomorrow it's going to be by His Grace Amarendra Prabhu. நாளை அருள் திரு அமரேந்திர பிரபு. And followed by that, it's going to be by His Grace Bhaktir Prabhu. அதன் பிறகு பக்தரூப் பிரபு. So devotees are requested to take advantage of this continuous Bhagavad Gita sessions. பக்தர்கள் இந்த தொடர்ச்சியான பகவத்கீதை சொற்பொழிவுகளை பங்கு கொண்டு பயன்பெற வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கிறோம். For the welfare of all the devotees, let's all chant Hare Krishna Mahamantra thrice.